Good morning, Shabbat Shalom. We start page 103. Please rise or remain standing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan us hakvivina להבחינים גם בלילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ששני בצומו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ששני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ששני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקד הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוז ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מוצא ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן העף כוח. ברוך אתה אדוני מלך העולם אבי שלם וברכה יגצום לפניך ולבריאותנו. ותננו היום וכל יום וכן חסר רק מבינך ובני כל אלוהינו ותגמני חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל לעולם ידם אל השמיים. You may be seated. Read one quarter all of me and I go see it again. I'm not going to see it. Top of page 106. לפיכך אנחנו חייבים להודך ולשבחך וערך לברך ולקדש ולתשבח ולהלל לשמך. אשרינו מה טוב חלקנו מונעים גורלנו ופה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים מריבים בלב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם גדול ומלכותו לעולם ועד. קדש את שמך למקדש את שמך וקדש את שמך בעולמך ושבועתך תרים להקפיח עלינו. ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. Continue on page 120. ביזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הרבים חרנה גדליתני עושים מקפי ואילר נעלילי על השידך לבית אבוהיני. אנא להיטן ושנה תפשי חיתן ויד ליבו זרמדו דרנה חסידה ודשו כי לגבי אפו חיים פרסונה וערב ידים בחי ולבגרבינה ימרים ברבים שלבי ונמודם. אנא פרסונה חיים ערבי או סיסרת דנך יתים נתהב אליך דנתי גדולה. הפכת מסתרים למחולי, פיתחת שקית הזרעים לשמחה, למען זמרך כבוא ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. קדש, יתגדל ויתקדש השם רבה, ויעמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחיי כל וביומי ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעמי המיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן ויאמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Please rise 122. ברוך שעמד והיה העולם ברוך הוא ברוך עושה בראשית ברוך מביא עושה ברוך עושה למקיים ברוך מלכים על הארץ ברוך מלכים והבריאות ברוך משלץ הכותל דייו
ברוך אליו וקיים לנצח, ברוך פרו מציל, ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אליו רחמן ולא ימו, ושבח מפגש וחסד וכבודה, ושאול יחיד חי עולמים, מלך משובח ומפורש ומגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל ותשפחות. You may be seated. Ashrei 136. Ashrei yoshvei beitecha, od yahalelucha sela, shem shlach alo, shem shnei dahad David arabimcha, he'omer gavka shalom be'eh, bukha v'nata v'yahalela, shimcha gadol be'eh, gadol Adonai u'lam ve'ov, v'zulti gadol lo yishmat chasecha, v'lo yagidu, hadak v'rodecha, v'nivayim tachasicha, v'zud v'zameh, חלם ברח מרנאי, ערך וגרוך חסד, תאומה לכל ברכה ובכל מעשה, יודו כאן לכל מעשיך, חסד לך יבדו לך, כדור לבדך יאמרו, כל תדרי וידו, ויאבידו ולכל כל דבר, מה זה תהילת אדוני דבר פיו, ויברך כל בשר שם כל שול ילם ועד, ואנחנו נברכיה, מעתה ועד עולם, הללויה. Hallelujah, hallelujah, Shaitan Lai, hallelujah, Mechaya, Yasam Lai, Yodi, Yodi, the governor with me, Yodi, the Shua, the Zuru, was a good Shua, as I show your copies, let's see the night of Hag, such a man, but I told you to Shaba, Arnashmer Kerim, Yotam Yamana, Yodev, the Rishim Yahweh, Yinukman Leganabla, Hikes in the Rabadol, hallelujah, 141. Hallelujah, hallelujah, bekacho, hallelujah, bekiruzo, hallelujah, bekirotav, hallelujah, bekirukudo, hallelujah, bekishofar, hallelujah, bekinon. Hallelujah, hallelujah, betzitzalei shama. Hallelujah, hallelujah, betzitzalei truha. Kol anshama tehaleya. Hallelujah, hallelujah, kol anshama tehaleya. Hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai Anav, Mem Yamim, Mechanei Mitzion, Shachin Shalem, Anudei, Baruch Adonai, Mahisel, Osek Baruch Adonai, Ubaruch Shem Kivod, Li'olam Yevonei, Chorei Kol Haaretz. Amen, ve'amen. Please turn to Az Yashir, page 143. Please rise. Az Yashir Moshe u'bnei Yisrael et Ashir Azol Adonai vayamru le'mor Ashir al Adonai ki gaho gaha susvera kevoram vayam ozi bezimradia vayehi Yeshua Seli ve'an ve'horei avi ve'romemenu Adonai Shmilchama Adonai Shemo Malkevot Paro v'chero yarav Ayam u'mifkash alishav Tuvehu ve'yam suf Tehomon yekasiumu Yerovin tzalokim aravin Mitcharonai didvakoha Mitcharonai tilatvayev Uvarok anotatorat kamecha Tijorach amecha Mi kamoka ba'elim Adonai Mi kamoka nedar v'kodesh Nora tehilot v'sefer Dititi michari ve'vared Shoyam yeguzun Yelechaz she'parasher Asim v'le'yedem Aylemon Amon v'kol chosh bechanan Yiporeh hem emata v'chacha V'guzvacha v'gavin Ayavvar na'im z'milka Adonai imlok le'olam v'el Adonai imlok le'olam v'el Ki l'Adonai menucha Moshe b'goyim Yom Mashiach Tzion, Nishpat Aresav, Vayita l'Adonai Amlucha, Ve'haya
בכל הארץ, ויבהר נא יקר, ושמו אחד. Continue with Shochenad, page 147. You may be seated. Shochenad marom v'kadosh shemo. Befi yesharin titalav divrei tzadikim dirbarak ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ומקלות רבבות עמך בית ישראל. Bring your fire from the שכן כל וכל יצורים בפניך, אדוני אלוהינו ורבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להלל, לברך, לקהלס, על כל דברי שירה ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעם מלכנו. אין המלך הגדול והקדוש בשמי אלוהיך נאה אדוני אלוהינו לבתינו שירו שפחה לב זיונה אוזן שנה צקר גבורתי פרחול והודו מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול גדול ותשבחות אל ההודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך העולמים יתקדש שמי רבה בעלמא יברך בידותיו ומחנקותיו וחיי חונב ימיכון וחיי בית ישראל מעגלה ובזמן קריב ימרו יהי שמנה ומבורך לאדם ונומי המיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום וינשא ויתעלה 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 שמי קדושה לילה מן כל ברכתה ושירתה שושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא וימרו אמן. Please rise. עושה שלום ובורא את הכל, הכל יודוך והכל ישבחוך. May be seated. 150. כיכך ויצרתך אפס פיתך ומיתו מלך אין כיכך אלוהים בעולם הזה ואין תורתך מלכנו לחיי עולם הבא אפס פיתך גם עלינו ימות המשיח ואין דומנך מושיענו לתחיית המתים אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה טוב ואמונתו המתקיים חיות הקודש
נדל מכבוד על המכבוד זכות ומשול לבני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו כל בימי הרת שבר אלוהינו יצרה מדל בבינו ובשכה כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרת תבל אלוהים זיבום פיקים נוגה נעזיבה וקהלם סמכים בצאתם וששים מבואה הוציא בהם הרצון קונם פה וכבודו נולים לשמותו לברינה לזכה מלכותו קרא לשמש ויסרח גורה והתקין צורת הלבנה היה ישבה כנונים לו קוצבה מרום תפארת וגדולה שרפי ואופנים חיית הקודש נר אשר שבר מכל המעשים ימי שביעית עליו וישב לזה כבודו תפארת על יום המלאכה ונקרא ליום השבת תתברך מושיע שבח מעשה ידיך ויום מאוראו שעשית יפרוך סלע תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא כראשים תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא כראשים ישתבח שמך לעל מלכנו 153. יוצא ושלים שבדם כולם מדמים כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וירא רצון קונם, וכולם פותחים בהם מתושב טהרה, בשירה וזמרה, ברכים משבחים והרים, ומעריצים ומקישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור הנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה ליקיס ויוצרם הנחת רוח ושפה ברורה וברימה כראשה כולם גחרואים יונים יראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו. ואופנים חיות הקודש פרש גדול מן השאים ליום הצרפים למתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ליל ברוך לימו יצאנו למלכך וקיים Señor, llamado, Dios mío. המקדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה וראשית, כאמור יעשה עולים גדולים, כי לעולם חסדו חדש ציון תאיר. כל קדש ציון תאיר ונזכה כולנו מהר על לאורו מהר על לאורו ברכת אדוני יוצר מאורות דבר אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותרחם עלינו אבינו מלכנו
מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תחננו תלמדנו אבינו הרחמן רחם עלינו ותן כליבנו להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והעננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבינו לאהבה וליראת שמך ולא נבוש לעולם בוהר ולא נבוש לעולם בוהר כי בשם קודשך הגדול והנורא בתחנו נגילה ונשמחה וישועתך והבין שלום בערבות ודעת פריחנו מארצנו כי הכל שבותת ורפת עצמך ולשון וכדתו נשלח רוסה ויאמר תודתך יחכה באהבה ברוך אתה אדוני אבוכה בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מידיך והיו הדברים האלה אשר נוקעים מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושיטתך בביתך ובלכתך בדרך ולשופך ופקומך וקשתם לאות על ידך והיו לכותפות בין עיניך וכתבתם המזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמות איש מצטי אשר אנוכי מצווכם מעיין ואהבה את אדוני אלוהיכם לא לעבדו בקרבכם ובזמן שלום ונתתי מטרתכם ואיתו ימנו וחשבתם בני גניך ודירוש וניצלך ותמרתי אסף חדים ורצה וסברת ושם מלכם ולכם ונצלתם רבים דיברתם מהרה אדוני אלו אדוני וברכם אותם לעבוד אייכם כי מי השמיים על הארץ ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית הכנפי בידיהן דורותם ננו הציצית הכנפתי תכלה והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמן אנביא יציב לכם וחיים וישר ונאמן ולך ובטח ויתנקם ונעים ויהיה לכם תקום וקובו כל טוב יהיה בדבר הזה למעולם בועד לדור ברור קיים שמקיים וירצנו נחון מלכותו ואמונתו ליד קיים ודבריו חיים כמנים ונאמנים נחמדים עד עולמי עולמים עד אבותינו וילדינו ואבותינו ודורותינו
אתה, אדוני אלוהינו לבותינו, מלכנו, מלך אבותינו, גואלנו, גואל אבותינו, יוצרנו, תרשועתנו, פודנו, מוצאנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה ומעולם. מגן ושלנו מחכים גדול. 157 and 158. רם ונישא גדול ונורא, משפיע גאים, מקפיא שפלים, מוציא אסירים, ופולי ענבים, ויוזל עלים, ועונל ימו בית שבם אליו, תהילו לריום רחום בורך, משה ומרים ובני ישראל הכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדל בקודש נורא תהילות אוספת שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחת שפתיים יקר כולם הודו והניחו ויאמרו Adonai imlok le'olam bo'er Tzur Yisrael Uma ve'ezran Yisrael U'chalekinu mecha Yehuda ve'Yisrael Go'aleinu Adonai tzevot shemo Kedosh Yisrael Baruch atah Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elokei Avotenu Elokei Avraham Elokei Yitzchak ve'Elokei Yaakov Elokei Sarah Elokei Rivka Elokei Rachel ve'Elokei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora Elyon Gomer Chasadim Tovim ve'Konei HaKol וזוכר חסדי עבור ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ויאהבה מלך עוזר חוקר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם וחוקר שרה אתה גיבור לעולם אדוני מקיים מתים אתה רב להושיע אתה מקרקר חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני החי, מי כמוך על גבורות, ומדום אליו מלך מביט. ומצביע ישועה ולמען אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב היה נביאך בגד הזה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מן השעיר ליום הצרפים לעומתם ברוך יאמרו
ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך את ציון, וקום לציון, בקרוב מימינו, בקרוב מימינו, לעולם לא תשכון. בקרוב מימינו, בקרוב מימינו, לעולם לא תשכון. תתקנדל ותתקנדל, תתקנדל ותתקנדל, בתוך ירושלים עירך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. בעינינו תירנה, תירנה מלכותך, כאן אבל העמוד בשירי עוזך. בעינינו תירנה, תירנה מלכותך, כאן אבל העמוד בשירי עוזך. ידי דוד, ידי דוד, ידי דוד, משיח צדקך, ימלוך לעולם, אלייך ציון, לדור ודור הללויה, לדור ודור נגיד גלך, ולנצח נצחי קדושתך נקיש, בשבחך אלוהינו, מפינו למשנה לעמוד, כי המלך עליו הקדוש אתה ברכת אדוני, האל הקדוש. 162 and forward with the insertion for Sukkah. ושני חברים ביובל גדול, וכתוב בשעת שבת, וכן כתובות הרפה, ושם לישראל, ושבל לעשות, ושבל לישראל. לתת אותו ולכן חסר רחמים, שם ביום חג הסוכות הזה הזמן ציפי. זוכרים על הבור טובה ופותנים ברכה ושבר לחיים מפה ישוע רחמים וחסר רחמים ושבר לחיים מכם ורחמת תוכל העניין שחצי רחמים שפוצים ורחמת So we're in the midst of Sukkot. Actually, today feels like the first day of Sukkot because it's been raining the whole time. And so we will continue with the Hallel service, page 316.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu mitzvotav v'tzivanu likrot halev. Hallelujah, 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 de Adonai. Hallelujah, 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 Shem Adonai. Shem Adonai mevorach, ve'ata be'ad olam, mimizrach shemesh, hamevorach mehulal, Shem Adonai. Ram al kol goyim Adonai hashamayim kevodo. Mik Adonai Eloheinu, המגביל השבל, המשפיל לירול, השמיים ובארץ, מקימים מעפר דלמי אשפוד ירים אביון, להושיבים נריבים עם נריבי עמו, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה, הללויה, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. B'tzei Yisrael miMitzrayim, Beit Yaakov me'Moed, Hayta lekodsho, Yisrael mamshalotam, Hayam ra'ah ve'yanas, Yarden yisol le'achor, Harim raktu elim, Gevao kivnei tzon, B'tzei Yisrael miMitzrayim, Beit Yaakov me'Moed, Malech HaChayam, Malech HaHayam, Kitanus, Kitanus, Hayarden, Hayarden, Tisav le'achor, Tisol le'achor, Harim, Harim, Tirkedu kelim, Tirkedu kelim, Gevao, Gevao, Kivnei tzon, Kivnei tzon, Milifanei Adon, Milifnei Adon, Kuli aretz, Kuli aretz, Milifnei, Milifnei, Elohai Yaakov, Elohai Yaakov, Hahofchi chatzur, Hahofchi chatzur, Agamayim, Agamayim, Chalamish, Chalamish, Lemayno mayim, Lemayno mayim. Lanu lanu lanu, kishichatu kavod, chasaka lemitaka, magim ragoyim, ayin Elohim. Elohim hashamayim, varashach v'zasah, zvoyim kazv'zahav, v'asayirah. Be'lehem yoli daberu, nayin lehem lo yiru, zlahim lehem lo yishmeru, av lehem lo yarifu. Yisrael takbarna Yisrael maginamu, B'dahar b'tkarona Yisrael umaginamu, Yerona b'tchu varonai, Ezra maginamu, Adonai zacharanu yevarech, Yevarech et Beit Yisrael, Yevarech et Beit Aaron, Yevarech Yerei Adonai, Hagetani im Hagdolim, Yosef Adonai Alechem ve'Adonai, Be'elohim atem Adonai, Oseh shamayim v'haaretz, Admayim l'Adonai, v'haaretz natan livnei adam, v'lametim hallelujah, ve'loko yordedu ma'am, v'nachnu nevarech Yah, v'nachnu me'ad olam, me'ata ve'ad olam, hallelujah. Ahavti Giyana, Kishmarana, Kalitakrana, Ikitasna lo, Yama Yakra, Varuni, Kademaver, Tzadashon Nisuni, Saraviagam, Savashemana Yakra, Nairana, Malki Nafshi, Vanurana, Evasilik, Eroher Barachem, Shomer Badagi Marana, Tarati Vela, Shia, Shivanashi, Fakimaki, Kirana.
התהלך לתרנה ויצאת החיים, עמדתי עד ועניתי מאוד, אני עמדתי וקופצי, כל האדם כוזב, משיד עלי, כל טוב אלוהי עלי, עושה סיבות לספר עלי קרב. לך אזבק זבק תודה ושמונה יקרא, נראה לאדוני ישלם, נראה לכל עמו, בחצרו בית אדוני ותוכך ירושלים, הללויה, הללויה, את אדוני כל גויים, שבחו, שבחו, כל האומים, כי גבר עלינו, עלינו חסדו באמת אדוני לעולם הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם פקוד תיתני למכור נא עזרני עוזי לזמרתיה ויהי לי ישועה עוזי לזמרתיה Tzadikim
anitani vatehili Yeshua Odekaki anitani vatehili Yeshua Eve masuha bonimai Sale roshmina Eve masuha bonimai Tale roshmina miet Adonai Haitazori niflada Mi'einu miet Adonai Haitazori niflad Mi'einu Sehayom asadona Nagi v'nismekavo Sehayom asadona Nagi v'nismekavo Hey, yeah, 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 Yitkandal veyitkada shemei rahava ve'alman divera kirutei ve'amnik makutei ve'chayekon v'yomekon v'chayed kol ve'yisrael v'algala v'zman karib ve'himmeru amen yehi shemei rabah mevorach ve'olam la'amei almaya Yitpara ve'yishtaba ve'yitpol ve'yitramam ve'yitnase ve'yittadar ve'yittale ve'yittalal Shmei lekudesh haverichu lehilah min kol bechata v'shirata v'shbechata v'nechemata davihiran ve'yama ve'himmeru Titka v'tzalatohon v'tuhon dekol Yisrael kadam v'honi v'shmaya ve'himmeru Yehi shlomo rava mitzemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'himeru Hayase shalom imromav Hayase shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'himeru Amen. Turn back to page 112, Psalm for Shabbat.
Hayo Yoshabat Kodesh, Bidon Levi, no Yvedeg de Midash, Mizmashin Yom HaShabbat, Toda Ladonai, the Meshin Hayon, Liagiva Pake Chastecha, in the Gabalilo, Yosef Yon Or Yenevam Seva, the Shivaran Yehu, Leagir Ki Ashar Adonai Tzuri, Velo Avla Tavo. Page 121, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbah, Be'alma divrach chirutei v'yamlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'chayei l'chol Beit Yisrael, Bagala v'zman kari v'imru, Amen. Yehei shmei Rabbah mavorach le'olam u'me'omaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shemed, Kurisha, Brichu, La'ela, Min Kol Birchata, Vashirata, Tush Bachata, Vanechamata, Damiran Be'ama, Vimru, Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shamaya, V'chaim Aleinu Ve'al Kol Yisrael, Vimru, Amen. Oseh Shalom Bimromav, Hu Ya'aseh Shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. As we continue with the Torah service on page 168, I want to invite up our Bat Mitzvah, Zara Ducker, to come forward on page 168. Ready? No. Sorry. Take a deep breath. You'll be fine. What do I do? Like, you No. God, I don't want to. I don't want to. I'm gonna cry. It's okay. It's okay. Ready? 2, 3. En kamacha ve'elohim Adonai ve'en kama asecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai imo le'olam va'ed Adonai os le'amo yideh Adonai yevarech et amo v'shalom Avarachamim hetiva v'yitzodha et Sion Tivnei Haman Yerushalayim Tivnei Haman Yerushalayim Tivecha levad batarachnu Melech Aram ben Yisrael Adonai. Ki ben Stoa ha'aron bayomer Moshe.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Galula Adonai, Roma Mat Shamo Yaktav. Uyase shalom, uyase shalom, aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'yimeru, amen. Chapter 3. Yeah, you're doing the. Okay. I'm doing the Simon and Garfunkel. That's okay. You're doing the Simon Garfunkel? You mean the birds? The birds, yeah. Same error. Shabbat Shalom, Moladin Simcha. It's really such a pleasure to celebrate with the Duckers this morning and to see all of you here. So every Sukkot on Shabbat we read from Kohelet, and Toby Schoenfeld, who is one of our amazing new members in the past year, who joined and just started doing everything, is going to read chapter 3 from Kohelet, which is not the Beatles, it's the birds. Does anyone know what I'm talking about? Okay. They acted like they didn't know what I was talking about. Okay.
So she's going to read chapter 3 for us this morning, and as we do this, I just like you all to think of it as a time for reflection. It's a beautiful text, a beautiful trope, a beautiful nusach, but just take this 5 minutes that we don't normally get during services, just to reflect on the year and how all these things affect us, and the experiences of the narrator. So enjoy. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת צפוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת להבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לעבר, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום, מה יתרון העושה באשר הוא עמל. ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו, את כל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן לבליבם, מלבי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. ידעתי כי אין טוב בעם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו, וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהים היא. ידעתי כי כל אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, והאלוהים עשה שיראו מעל פניו, מה שהיה כבר הוא, ואשר לאדוני כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה הרשע. אמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. אמרתי אני בליבי, על דירת בני האדם לברם האלוהים, ולראות שהם בהמה המה להם, כי מקרא בני האדם ומקרא הבהמה ומקרא אחד להם, כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל, הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן העפר, והכל שווה העפר. מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו,
ki hu chelko, ki mi yivi enu lirot, b'ma sheyeh acharav. Beautiful. Come back next year. Thank you, Toby, for reading chapter 3 of Kohelet. It's one of its main messages is of course, yeah, it's okay. Calm, breathe. No, exhale. Let's try this. All together, okay? Let's breathe. You feel that? That is the love of everyone for you, okay? So let's get into Zara's Devar Torah as well. We read Kohelet beautifully, and now Zara's going to teach us as well. Shabbat Shalom. And thank you for being here to celebrate my Bat Mitzvah. In this week's Torah portion, Moshe asked to see God's face. I wonder why it was so important to Moshe to see God's face. Wasn't it enough to be able to talk to God directly, which is more than most people get to do? I think the reason for this was that Moshe felt insecure. Maybe it was not knowing what was going to happen to him. Maybe it was because Moshe was worried about being the leader of Bnei Israel. Would Moshe be able to do what Hashem was expecting of him? But in answer to Moshe's question, God responds, "Nobody can see my face and live." I think Moses felt he deserved to see God's face, to know God really thinks he can be the leader of the Jewish people. But Moshe was insecure. Moshe wants to look in God's eyes and know that he will be successful. Everybody at some point feels like that, right? Wouldn't it be nice to see God's face and know we are doing the right thing? As you probably know from the many, and I mean many, of my mother's Facebook posts, we traveled to Zambia, Africa this past summer for my Bat Mitzvah project at the Home for AIDS Orphans. My mother, my sister, and I went to a very poor Zambian village called Mondi. There are many kids in this part of Africa whose parents died from HIV or AIDS. When the parents die, the children are often end up getting taken care of by their grandmothers. One grandmother we helped was taking care of 6 grandkids in a one-room mud hut. This summer, I learned firsthand about the idea of economic insecurity. Some people don't have the ability to meet their basic daily needs, and others have barely enough. But if something bad happens to their family, or their cattle, or their crops, they could starve or have no home or even die. One of the most amazing things about our time in Zambia was when we helped build houses, small mud huts made out of mud for these families. While we were building, the kids would come out and talk to us, hold our hands, help us with construction, and play with us. This certainly made the job a little more fun. In many ways, seeing the faces of those children was like seeing God's face. Although we were not that good at helping build mud huts, it turns out we knew we were doing the right thing. We were actually changing these kids' lives. We were able to see the people we were helping and see the smiles on their faces. We could see the insecurity going away, at least a little. Our insecurity about being not that good at building mud houses went away a little bit too. As you probably know, this week we are celebrating Sukkot, which is one of our family's favorite holidays. We move into temporary homes, a sukkah, with the temporary walls and a partial roof. It's a little bit like we choose to live in economic insecurity. We leave our luxurious homes behind, at least for dinner, and we spend time on our fragile sukkah. Did you know that every rain season in Africa, some of the traditional houses in Zambia are destroyed because they are made out of mud? Can you imagine? Talk about insecurity, thinking that maybe next year your house will be washed away. Sometimes we don't even go into a sukkah because it is raining, especially this week. My mom loves to hang crazy decorations from all over the world in our sukkah. But it is also said that the people you bring into your sukkah are the real decorations, and the love you fill this sukkah with is what makes it special. It's ironic that we have some of the happiest times in our temporary homes without even a full roof over our heads. This is what I saw in Africa too. People are very poor. Their houses might be washed away, their parents might have died from AIDS, but they also have great joy.
They have great joy because they know, even though the new houses that we built for them are small, are made of mud, and may not last forever, that at least they have a place to live and a roof over their heads. This is the lesson of Sukkot. Moshe wanted to see God's face, but he couldn't. Despite his personal insecurity, he went on to be a great leader. There are a few people back in Zambia who now have a nicer home. They still live with economic insecurity, but their lives are better. Sukkot teaches us that sometimes you have to leave the comforts of your home to face your insecurity to feel great joy. Maybe this is why Sukkot is also called Zman Simhatenu, the time of our joy. I know my family and I personally feel a joy that you are here with us today for my Bat Mitzvah. Thank you and Shabbat Shalom. Okay, I'd like to thank my family who've traveled from near and far to be here, and to all my friends, and to my friends who are reading Torah. I appreciate it. And I'd also like to make a shout out to my grandpa who can't be here, who's not with us today anymore. But I know he'd be very proud of us and the women I've become, and very proud of you, Dad, for planning all of this. So, thank you. Oh, God. Thank you very much to Sarah for these beautiful words, profound and with a very deep message. Now we're going to turn to the Humashim, the big red books for the Torah reading. You'll be able to find the Torah reading starting on page 539. We will start on, to be more accurate, 538 on verse number 12, chapter 33, and we'll talk about the context in a couple of minutes. So 538, verse 12. We need a reader. Sarah, are you ready? There you go. That looks familiar. Here? Take a deep breath. You're going to be fine. Okay. Baruch Adonai Hamarach. Baruch Adonai Hamarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayomer Moshe El Adonai Re'eh Ata Omer Elai Ha'al Et Ha'am Hazeh Ve'ata Lo Hodatani Et Asher Tishlach Imi Ve'ata Amarta Yidaticha V'Shem V'gam Matzata Chen Be'enai Ve'ata Imna Matzati Hen Be'enecha Hodi'eni Na Et Zerachecha Ve'eda'acha Le'ma'an Emsachen Be'enecha Ur'eh Ki Amecha Hagoy Hazeh Vayomar Panay Alechu V'chanichoti La Vayomer Ilav Im Ein Panecha Cholechim Al Ta'alenu Mizeh Uvameh Yevada Efo Ki Matzati Hen Be'enecha Ani V'amecha Hala B'lechtecha Imanu V'niflinu Ani V'amecha Mikol Ha'am Asher Al Panei Adama. So he knows where to kiss. Leave that here so you can find it. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet
v'chaye olam nota b'tochenu baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Yamor Levi. So the context of this Torah reading, since we are in the middle of Sukkot, and you may find out that it's not very related to Sukkot, actually. It is that Moses comes back from being 40 days in Mount Sinai and finds out that the people of Israel were worshipping the golden calf, destroys the tablet, and all this happens in the previous chapters before this Torah reading. And now Moses, as Sarah mentioned, is looking for some type of support or reassurance, and he asks God, okay, show me, who is coming with me. Yes, I need to know your face. So we'll see what is Hashem's answer in the next Aliyah. We are in the middle of page 539. Baruch Adonai Borach. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Mikol Amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, גם את הדבר הזה, אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיני, ואדעך בשם. ויאמר, הראני נא את כבודך, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, פנתי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nota B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Yamdu Shlishi. Sorry, you may be seated. We continue on bottom of page 539, verse number 20. Baruch et Adonai Barak. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayomer lo tuchal lirot et panai ki lo yirani adam v'chai. Vayomer Adonai hine makom iti v'nitzavta al hatzor v'haya v'avor kevodi v'samticha v'nikrat hatzor v'sachoticha pi alecha avri v'asiruti et kapi v'ra'ita et achurai ufanai lo yera'u. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Yamdu Shlishi. So Moses asks God to show his face, show God's face, and the answer is, you cannot see my face. I will show you my back. So we have Tal Greenberg here, who is our shlicha. Tal, say hello. There's Tal. So, and she is also with JDS and with Bethel. And let me ask you a question, Tal. How do you say my back? And also the part achorai or achori? Achori or achorai? That's a question. Where we have a debate between Tamar and Tal. Tamar, who is from Israel, also she says achorai, and Tal says achori. We have a problem here, okay? So, okay, you'll figure it out. Okay, I will not get into the middle.
So, but the question is, Moses asked God to see God's face, and the answer is, you'll see my back. So what happens when you put the name of Moshe backwards? What do you get? Hey, Shim, Mem, yes? And it is Hashem. Okay, so maybe that is what they are referring to each other. There are always two sides to the coin. And you always can see, you need to be able to see the other side of the picture. Maybe what Moses was trying to ask God is, show me a different picture of the God who just ordained to destroy half of the people of Israel. Show me who you are, that you are compassionate. I need to see a different part of you. And maybe that's what Moses is asking from God. I'm not satisfied with what I just saw, says Moses, because you asked me to destroy the tablets. I need your support. And that's what Sarah was talking about. That's probably, maybe, if we put the name of Moshe backwards and you get Hashem, that's an interpretation of what Moses was asking to see. We continue now with the beginning of chapter 34, and Moses is going to engrave the second tablets. Adonai, Baruch Adonai Hamelach Leolam Vaed. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Amen V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ato Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayomer Adonai al Moshe Pisalecha Shnei luchot avanim karishonim V'chatafti al haluchot et hadvarim asher hayu al haluchot harishonim asher shibarta v'hi enachon laboker v'alita vaboker el har Sinai v'nitzafta li sham al rosh hahar Ve'ish lo yala imach, v'gam ish al yera b'chol hahar, gam hatzon v'habachar al yiru el mul hahar hahu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torah emes v'chayei olam natan b'sochenu Baruch atah Adonai nosein haTorah. Look at the other side. Amen. Yamdu Chamishi. We're going to pause now for Mishe Berach, for those who are suffering, those who are sick and need spiritual and physical healing. We ask you, if you want to pray for somebody in particular, to please rise, and when the Hazan pauses in this blessing, we ask you to include those names.
refuah shalema, and full and complete healing to all those who are suffering. We continue with the fifth aliyah on chapter 34, verse number 4. We are on page 541. Baruch et Adonai Hamvarah. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin v'natan lanu et torto. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayivsol shnei luchot avanim kerishonim. Vayishkem Moshe v'avoker vayal har Sinai kasher tziva Adonai oto vayikach be'ado shnei luchot avanim vayared Adonai b'anav v'yatzev imosham vayikra b'shem Adonai vayaver Adonai al vayavor Adonai al panav vayikra Adonai arachum v'chanun erech apayim v'rav chesed v'emet nazar chesed la'afim nosei avon v'fesha v'chata V'nakel yanakel pakoda poked avon avod al bnei banim ve'al bnei banim al shlishim v'arivim v'yamaher Moshe v'yikud arza v'yishachu v'yomer imna matzati chen b'nech Adonai hilechna Adonai b'kirbenu ki yam she'orevhu v'salachta le'onenu chatatenu nechaltanu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu tarat emet v'chayit haolam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Yamdu shishi. I am still thinking about Achori and Achorai, and probably he went to junior congregation, but here at Bethel, oh, there's Gadi. Gadi is the great grandson of Eliezer ben Yehuda, yes? The inventor of the Jewish, of the Hebrew language. So Gadi, I'm not going to ask you the answer, but I wish we had your great-grandfather here to tell us the answer, if it's Achorai or Achori. So I will let Tal and Tamar talk later about that. We are going to continue. We are not going to get distracted on that, but I wanted to point out what interesting people we have here at Bethel today, and it's great to have these people, and it's incredible to have, the great-grandson of the inventor of the Hebrew language, okay, here at Bethel this morning. So we continue now with the sixth aliyah on page 542 on verse number 10. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. This one. The paper was wrong. We have a gap in a verse, so don't attribute any of this to Daniela. We're going to do this verse together, and then you'll pick up. Here we go. Where are we? Coming. Vayomer hinei anochi korei berid neged kol amcha esen niflaot asher lenivra b'chol haaretz ub'chol hagoyim v'ra'a kol ha'am asher ta b'kirbo et maseh Adonai ki norahu asher ani oseh imach. That's all you. Good. Shemor lecha et
אשר אנוכי מצווך היום. הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיתי והפריזי והחיבי והיבוסי. שמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תצ'וצון ואת מצבותם תשברון ואת אשריו תכרתון. כי לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנה שמו אל קנה הוא. פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך זנו בנותיו אחרי אלוהיהן והזנו את בניך אחרי אלוהיהן. אלוהי מעשיך לא תעשה לו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ya'amdu Adam ben Shaul v'Shirley v'Ed Shama Lever Bat Mitzvah David Elinor Shivi. So now we're going to move to the seventh Aliyah, and finally we arrive to the part of the festivals. It's a short reminder of the three pilgrimage festivals, Pesach, Shavuot, and Sukkot. And the first one, the first verse will talk about Chag HaMatzot, Pesach, the second about Sukkot, Shavuot, and the third one is related to Sukkot, and that is the commandment not to eat the kid in its milk, in its mother's milk. We'll talk about that a little bit later. Baruch Adonai Hamarach. Baruch atah Adonai Hamarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Et Chag HaMatzot tishmor shiva yamim tochal matzot asher tiviticha lamoed chodesh aviv ki bachodesh aviv yatzata mimitzrayim kol peter rechem li v'kol miknecha tizachar peter shor vaseh upeter chamor tivte vaseh ve'im lo tivte ve'orafto kol bechor banecha tivte v'lo yira'u fanai rekam sheshet yamim ta'avodu vayom hashvi'i tishbot becharish v'katzir tishbot v'chag shavuot ta'aseh lecha bikurei ketzir chitim v'chag ha'asiv tkufat hashana shalosh pamim bashana yara'et kol zechorecha et penei ha'adon Adonai Elohei Israel ki orish goyim mipanecha v'herchavti et gvulecha lo yachmod ish et artzecha be'alotcha Leraot et penei Adonai Elohecha shalosh pamim bashana lo tishchat al chametz dam zivchi lo yalin laboker zevach chag hapasach reshit bikurei admatecha tavi beit Adonai Elohecha lo teva shel gedi b'chalevimo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Hamagbiat Hamod HaGolelet L'Sefer Rishon
We're going to rise in order to lift and rest the first Torah scroll. Now Chatzi Kaddish. Now Chatzi Kaddish. No. Yes. You call Chatzi Kaddish. Yitkada v'yikada shmei Rabba. Amen. V'chayet ho yomecho v'chayet chol Beit Yisrael. B'galam b'zman karim v'yimeru. Amen. Yehi shmei Rabba mevorach. Chayalam yomei almaya. Yitbarach. Barbie Ramina say Vitadar, Vitale, Vitalal, Shmeda Kudsha, Lavi Kobe Kadavi Shirata, Tush Behata, Menechem Marta, Dami Rambi Alma, Amen. Mezot HaTorah, Asher Sam Moshe, B'nei Bnei Yisrael, Pi Adonai, B'yad Moshe. Torah, 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 Tzivanu Moshe. Torah, 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 Tzivanu Moshe. Torah, 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 Tzivanu Moshe. So as the Torah is seated, you may be seated. A quick and short comment. We're going to turn now to page 935 on verse 26. But I mentioned before that there are three verses that one of them ends with Lo tevashel di b'chalev imo. You shall not boil the kid in its mother's milk. And that is related to Sukkot. One of the most important commentaries is Abarbanel, and he said that this was the custom of some tribes in England, Inglaterra, during the time of Sukkot, the beginning of the fall. And if the first verse mentions the word matzot, that it's related to Pesach. If the second verse mentions the words bikurim, that is Shavuot. If the third one mentions the kid in its mother's milk, that is Sukkot. So probably that's the connection as well. Now page 935. Talmud, Talmud, Talmud. Habachura bat ha-mitzvah. Zahari Yitzhak bat Yabat Adam v'shom lever maftir. Chazak, chazak, chazak v'nei chazek. Chazak v'ematz. Verse 26. Ubayom HaChamishi. Touch with your hair. Take this. Touch it with your seat. Good. There you go. Hold the screen. Baruch Adonai Hamvara. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baruch Rabani mikol ha'amim. V'natalanu et Torato. Baruch Adonai Noten HaTorah. It's over here. No, it's not. Oh no. It's over here. Ubayom ha'hamishi parim tisha elim shenayim kivasim b'nei shana arba'a asar tmimim umin hatam v'nishkehem v'parim le'elim v'lekevasim kimishparam kimishpat v'sir hata echad milvad olat hatamid umin hata v'niska Uvayom hashishi parim shemona elim shenayim kivasim b'nei shana arba'a asar tmimim min hatam v'nizkehem leparim
לאלים ולכבשים, כמספרם כמשפט, וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, מן הטעון צחך. Go and see Zara's beautifully God that was made in South Africa. South Africa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. That was awesome. Adam Mishal Vishurli Vashama Liver, Bat Mitzvah Davirli Nor She'alu, Ayom Lifon Akum Lifon Adrab Lifon HaShabbat, Vizkar Zakarish Baruch Yish Motam Lekom Mishpotehem, Vizlach Baruch HaVatzachah B'chom Ha'Seidehem, Yikoy Yisrael Chem V'Yachurtehem, and Omar, Amen. Misha Baruch Avdin Abraham Yitzhak Yaakov, Yimotin Sarah Rivka Rachel Leah, Yivarech and Zahara Yitzhak Abad Yabat, Adam Vishama Liver, She'alta, Ayom Lifon Akum Lifon Adrab Lifon HaShabbat, Vizkar Zakarish Baruch Yish Motam Lekom Mishpotehem, Vizlach Baruch HaVatzachah B'chom Ha'Seidehem, Yikoy Yisrael Chem V'Yachurtehem, and Omar, Amen. Want to do a special Misha Berach for Sarah? For Sarah? Oh, Sarah, Zara. Misha Berach Avotenu Abraham Yitzhak v'Yaakov Imotenu Sar Rivka Rachel v'Leah V'yivarech Zahar Yitzchak Abat Yabat Adam v'Shalma Liber שיגיע למצוות וירתיון מכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמרה ויחיה ויכונן בל ישלם ירוני אלוהיה להגה בתורתו להגה בדרכיו לשמור מצוותיו להיות אמיצה למסור יהודיו להיות אישה אוהבת ואהובה ותניה היום וכל יום לכן את חסר רחמים בעיניך ובעיני כל רואיה ושלח ברכיו הצלחה בכל מעשה ידיה יהי רצון שיזכו הרע לגלות את תורה ולחובה על מעשים טובים ונאמר Amen. May the one who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Zara, who has been called to the Torah upon reaching the age of Mitzvot with reverence for God, the Torah, and the Shabbat. May the Holy One protect and sustain her, helping her to be wholehearted in her faith, to study Torah and fulfill God's mitzvot and to walk in God's ways. May she have the strength to find her calling to be a person who is both loving and beloved. And may she find love and compassion today and every day in your eyes and in the eyes of all who see her. May her parents rear her to maturity, guiding her to a love of Torah, to the blessing of the chuppah, and to a life of good deeds. And let us say, Amen. Now we're going to rise in order to lift and dress the second Torah scroll. Don't drop it or drop it. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויעבוד השם חייבים למחזיקים בה ותלמי המרושע חייבים למחזיקים בה ותלמי המרושע דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום נתיבותיה שלום, השיבנו אדוני אליך, ונשובה קדש ימינו, קדש ימינו. נו אדוני אליך, ונשובה קדש ימינו, ימינו כקדם. You may be seated, and we're going to move to the Haftorah now. That it is on page 1260, and it is the prophecy of Gog and Magog.
And in the book of Ezekiel, page 1260, chapter 38, middle of chapter 38 and 39 of the book of Ezekiel. Beautiful book. And we start with the blessings on page 175 in the Sidurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar b'nvi'im tovim v'ratzah b'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'b'Moshe aldo u'Yisrael amo u'mivi'ech ha'emet b'tzedek. V'chayav bayom hahu Yom Bogog Alama Israel Neum Adonai Elohim Telech Hamatzi Be'api Ukinati Veshavrati Dibarti Imlo Bayam Hahu Yerosh Gadol Al Alma Israel Bra'ashil Mipanai Digei Hayam V'of HaShamayim B'hayat HaSadeh V'chol HaRemes HaRomes Al Adama V'chol HaAdam Asher Al Panei HaAdama V'naharsu HaHarim V'nafelu HaMadragot V'chol Choma V'aretz Sipol Karati Allah v'lachol hara herev neum Adonai Elohim herev ish bechiv tehiyeh v'nishpiti ito b'dever uvdam v'gashem shotef v'yavnei al gavish esh v'gafrit tir Allah v'al agapav v'al amim rabbi asher ito v'higadati v'hikadishti v'nodati v'leinei goyim rabbim Yad'el ki ani Adonai Ve'ata v'nadam hinevei agog ve'amarta Ko amar Adonai Elohim Hineni elecha gog nesiya Rosh mechshavetuvo Ushovevticha V'shisheticha V'haliticha Merkatei safon V'chaviaticha al harei Yisrael Hikiti kashtacha meyad semolecha fitzecha meyad yeminecha al pil al harei Yisrael tipo ata b'chol gapecha ve'amim asher ita le'et tzipor kol kanav b'chayat hasadeh nataticha le'achla al panei hasadeh tipo ki ani dibarti neum Adonai Elohim V'shilaksi esh b'magog v'yoshavei ha'ayim leveita v'yad'il ki ani Adonai v'yetchem kodshi odiya beto ami Yisrael v'lachel etchem kodshi od v'yad'il hagoyim ki ani Adonai kadosh b'Yisrael hine v'av v'nayata neum Adonai Elohim hu hayom asher dibarti Yalteu Yashavei Arei Yisrael Uviyaru Fitziku Beneshek Umagen Vetina Bekeshel Ufhitzin Ufhitznim Ufmakel Yad Uvroma Uviyaru Vachem Eshev Ashanim V'lo yisu etzim min hasadeh V'lo yichtavu min ha'yarim Ki v'neshek yava'aru esh Shalalehem Uvzezu et bo zezdehem Neum Adonai Elohim Chayav b'yom hahu Eten legog Malkom Shem kever b'Yisrael Gehoverim kidma'at hayam Fosemeti et overim V'kaveru sham Et gog ve'kol hamono V'ka'areu gehamogog Ukvarum be Yisrael Leman taheret ha'aret Shiva chodashim V'kavru kol am ha'aretz V'chaya lachem leshem Yom hika v'edi neum Adonai Elohim V'anshe tamid yavdilu oberim ba'aretz V'kabrim et oberim et hanotarim Apenei ha'aretz letahara Mi'iksa shiva chodashim yachoru Uviyaru oberim ba'aretz V'ra'a et semadam V'na et lo siyon Al kaveru it oto Mekabrim
המקברים אל גיא המונגוג, וגם שם עיר המונה ותיכרו הארץ. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shor kol ha'olamim, tzaddik b'chol hadarot, ha'el ha'ne'eman ha'omer v'yoseh, hamdaber imkayim, shehol devarav emet v'tzedek, ne'eman atah achu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devarecha, v'devar achad mivarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech ne'eman v'rachaman atah, baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman b'chol devarav. Rahem al Zion ki hi betayenu vela alu bet nefesh toshia bimhira beyaminu baruch atah Adonai mechsameach Zion bevanecha samheinu Adonai Eloheinu ve'eliyahu hanavi avdecha u'malchut beit David mesichecha bimhira yavo v'yageli beinu al kiso lo yesef zar v'lo yinhalu od acharim et kavado כי ושם קודשך נשבעת עליו, שלא יכפת נרות לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ומנוחה, לכבוד ותפארת. על כל אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לה, ומברכים אתה. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Is that it? Do I stay here? So it's so interesting that the idea of, like, where do we applaud? What are places that we applaud and cheer? Sporting events, right? But isn't it interesting that other places like the symphony, like, why don't we applaud at the symphony? I don't know. I mean, it's one of these things. So what's become the custom at a synagogue actually is actually, and we've taken this from the deaf community, is actually we celebrate by going like this, right? So let's see. Because I heard a lot of, right, exactly. And I'll tell you, from up here, that's amazing to see a few hundred people celebrating in a physical way like that, compared to more of like a sporting event. But this is definitely a non-contact sport, becoming a bat mitzvah. So Zara, what a special day. That, as you mentioned, we're in the middle of Sukkot, and it has, except for today, it has felt much more like monsoon season than anything else. That today is very exciting because it is your bat mitzvah, and it is a celebration for the community. The Ducker family don't do things halfway, that is for sure, and that includes being part of a synagogue community. So let me explain for a moment that your mom and your dad and your younger sister Avivi and you are regulars here, but not regulars as in how often you come, but you are part of the core, which makes the congregation a welcoming community, a creative and fresh and interconnected, meaning not only inward facing by your immediate group of friends, but your family builds relationships across interests, across generations. And that's what I mean by interconnected. The family camp, the congregational board, helping the congregation think through our future in strategic ways, always with an open door for anyone at your home and a warm hot tub year-round. Your family is an important part of our community. And additionally, I know that generosity of spirit extends to the JDS community and Moishe House and so many aspects of the broader Jewish community and beyond. And of course, when we don't see you guys here for a week or so, we all just assume that your parents have decided that it was time to jaunt over to Papua New Guinea or for a few weeks, or to drop in on a village in Mozambique for Shabbat, just simply because there are places on a map and people to see and experiences to be had. Anyone that's been to your house knows that prominently displayed in the front hallway is a map of the world with an extraordinary number of pins on the map.
I think that of every place that you have been, and I think, but you'll correct me if I'm wrong, I'm sure, that every color is like one of you, like everyone has their own color, and there are all the colors represented all over the map. It's incredible. And just look at the amazing kippot that we have today to prove it. That your mom explained to me how this happened, that she's been collecting material from all over the world on all of your journeys, and she brought a sample of a kippah with her, and you would find the material, you would find a local tailor, and through a lot of pantomime and miming and crazy hand signals, she would come back a couple days later, and there would be a pile of kippot made from this local guy or woman, I assume, this local person. And I am sure that it was the first kippah they had ever made. And they are amazing. And so you have brought literally pieces of the world to us today. So all of this is to say that today is very special, and you have done a great job. Your parents told me that since you were a baby, you have always been both confident and curious. And those are two fantastic characteristics for when you get older. But when you're a young kid, that is a pain. I am confident it led to a lot of bumps and bruises along the way, that you love to jump into new situations and be with new people. Some say that you have a big personality. Actually, it was your parents that said that. But you also have a big smile to put people at ease. That you are high energy, so you love being a sprinter on the track team, and it seems like a perfect match. But soccer and skiing are also on your sports resume. That you are very close with Vivi. Vivi. I'm giving you a shout out here. Very close with your big sister, you with your younger sister, but also with your extended family, since your mom grew up here in Montgomery County, that there's so much of your family that is close by. You love Camp Ramah, and you really enjoy helping with the Amitzin campers at camp, who are fellow campers with special needs. And I asked you about your experiences with your fellow campers, and you said, quote, "I love to see how similar we are despite having different capabilities." And then I knew you got it. What this whole thing is all about, that today is a moment that you will stand before a Torah here at Bethel and at school and at other places around the world many, many, many times over your life. But having the curiosity about others, seeing people and honoring your differences and honoring your similarities, that is the difference between having a bat mitzvah, which is simply a ceremony, and being a bat mitzvah, which is striving to embody the best of our values. So I hope you always maintain that striving and can continue to share it freely with others, because we need that type of fierceness in the world to make us all better. So, sir, I want to offer you this special blessing. Yivarecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav alecha v'chunecha, Yisa Adonai panav alecha v'yasem lecha, Shalom. May God bless you and guard you. May God show you favor and be gracious to you. May God show you kindness and grant you peace. And together we say, Amen. I want to ask all of your family to rise in their place as the Chazan leads you in the Shehechianu blessing, thanking God for bringing us to this special moment. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehechianu v'kimanu v'hegianu lazman hazeh. Mazel tov. Great. Yeah, you may be seated. Also, one thing I just learned this morning, that when I glanced back over to my right, when I talked about how active and involved your family is here, that your grandma, sorry, I'm sure you know this, your grandma was married here, and I assume your grandpa, he was there too? That they were married here by Rabbi Skolnick, and so it's just a beautiful
cycle of generations here. So we're going to continue with the prayer for country, peace, and Israel, page 177. I want to invite up those that are reading the prayer for country, peace, and Israel, 177. Prayer for country first. Is that first? Yeah, I think so. Okay. This is a particularly opportune time to have a prayer for our country, I think. We're on page 177. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us all say, Amen. Amen. The top of 178, the prayer for Israel. 3, 2, 1. Avinu Sheba Shemayim, stronghold and redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel, that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. And the prayer for peace we'll read responsibly in the middle of 178. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. Let justice and righteousness flow like a mighty stream. Let God's peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. Amen. We can do with Ashrei, 181. Ashrei Ashvei Veitecha, Oja Hallelu Hasela. Ashrei Shekachalo. Tehillah LeDavid, Aromam Chalo Chai HaMelech, Vevarcha Shimcha Leolam Va'ed. B'chol avacheka v'halashimcha leolam va'ed. Gadol Adonai Melal Meod, V'lik Duato Ein Heker.
Dor Dor Shalach Ma'asecha. Hadar kevod hodecha, v'divrei niflotecha asicha. Zecher av tuvcha yabiu, v'tzidkatecha yiranenu. Anu Merachum Adonai, Erech Albanu V'dal Chassid. Tov Adonai lakov, v'rachamav kol ma'asav. Kevod malchutecha yomeru, ugvuratecha yedaberu. Malchutecha malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor v'ador. Einei kol alecha yesaberu, ve'ata noten lehem et ochlam beitov. Poteach et yadecha al maspil kol charatzot. Tzadik Adonai bechol drachav, v'chasid bechol ma'asav. Improve emet. Retzon yoreh ve'aseh, ve'et shamatam yishma ve'yashiyem. Tehilach Adonai yedaber pi, v'yivarech kol basar shem kodsho le'olam va'ed. Anachnu nevach me'atah ve'ad olam. Hallelujah. Oh
Chatzi Kaddish leading into the Musaf Amidah, the Chatzi Kaddish is 184, the Musaf Amidah 343. יתקדל ויתקדש מרבה. אמן. ויאמרי ברך פירוטה, וימליך פרקדי וחייכון ומכון וחלק בית ישראל, בעגלה ובזמן קריבים אמרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לעולם לעולמיה. יתברך. יתברך וישתבח ויתקהל ותנועה ויתנשא, ויתהדה ויתעלה ויתעלה, שמי קודשה ובריחו. לעילם מלכו פקדה ושירתה. Tushputam nakamata namiran be'alma v'imru. Amen. Please rise. 343. 343. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagivor V'Hanora Elyon Gomer Chasadim Tovim V'Konei HaKol V'Zocher Chastei Avod U'Mevi Golim B'neihem למען שמו ויאהבה מלך עוזר פוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים אתה רב להושיע מוריר אתה מקלקל חיים וחסד וחיים מתים רחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורון ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. איי 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 נריתך ונקדישך איי 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 כסוסיה ספק קורא איי 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 המקדישים שמך בקודש ככתוב היה נביאך וכרז ויאמן. קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבודו כבודו מלא עולם כבודו כבודו מלא
kevodo, kevodo, malei olam, bishat avshalim zelazeh, hayem kom kevodo, bishat avshalim zelazeh, hayem kom kevodo, bishat avshalim zelazeh, hayem kom kevodo, 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 malei olam, kevodo, kevodo, malei olam, kevodo, kevodo, malei olam, kevodo, kevodo, malei olam, v'yumatam baruch yomeru. Baruch kevod Adonai mimekomo. Mimekomo yefem rakamim ve'yakodam ham yakalim shemo erev aboker b'kol yom tamid פעמיים יהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו כתוב לאמור לילה עולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גלדך ולנצח נצחים קדושתך נקיש בשבחך אלוהינו מפי למשתל המועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברכת אדוני Amen. 346 and forward with the insertions for Shabbat and Sukkot. ودينا سيخا بني زاسون شو تدينو خان زاسون يوم عشان تزاف اليوم خد سكوت زاز من سيخ ودينا كارش سيخ نتيام مترايب وبني خطوينو قال ما يترين لك من يوم وتينا من رقني قليل أنا راود تجرب فضل فنك نرد وتينا مترين تخا قلنا كنا كنا شرشي كراشي كنا يا هيرا تو نقنا شو يوم وتينا أنا كنا راخم أنا شيء ותנבנו בהירה לקדך ודו אוויר מכנו גלק ומבטח לנו בהירה והובא מרסי על ימי מדיני כוחך וכל בזרים ונגועים ונזון בכל הארץ ועדין את זה חלמך וירושלים וקודשך וזיעות חלם ושתה מצל עבדנו לבנך כל עדיין דין סילמה וזה ויקותה וימוסף ימשפט הזה וימוסף יום מחר זכות הזה אז אני גולי ודפנך וביחמכם זה רזונך כדבר ונדיב ושעבדך ובגלל כמה אמור
Nothing is going to much short than Bosch, is lives, and the Devil's time is close, and a couple of اسم كل فترة عشان جنب كوريا أنا عم كاشف إيه كل ما يسمع تويز بها هاشبي تلقاه كرشتا سيد ما سافر يشيل أنا وين ولا بلدين أنا خلاص ما ناخذ من دينا وتومتي ولا شان وشو بقى إذا لم ناخذ مثل ما قالوا نبض شو أكتر بزرق قال من البلد أنا بقى يا بقى يا بجام اللي قبل عشان يسمع نبيه عشان على الليل أرجع قبل ذلك من خمس شهور بأمر الليل فقط تورد كاش نشبع ما يشان عير إبوز الخورخة أبناء العيد الليل بقلب شيء فانا هذا ما يصير يكشف ورقة بزكوف لا يرقى زين ورقة يشمل عنده كركل لا رهقة تشرنات على ها سي ولا هينو لكم ودفع فايدة الشامون سيار الصوم كاشة تبيع تفخر من الوقتين الفرجين مزاح بها قبل سوج بقزاح If you haven't completed your individual Amidah, continue at your own pace. Otherwise, we'll continue recognizing that it is Sukkot with Hoshanot, page 387. Remain standing. 387. Hoshana Eloheinu, Hoshana. Hoshana man kaboreinu, Hoshana. Hoshana man kagolenu, Hoshana. Hoshana man kadoshenu, Hoshana, 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 Hoshana. Tzura kevavad Hoshana, Olene medal nefesh meshiva Hoshana, Gomeri nochoshevad Hoshana, Boreshen masat Shabbat Hoshana, Hakovad arbayin techum Shabbat Hoshana, Umeshivad beged mishabbat Hoshana. זכור ושמו מקיים בשבת הושענא חשל מהר ויד שבת הושענא 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 Hoshana, Hoshana, Hoshana. Torah kol kol mishishan l'Shabbat Hoshana. Yosher v'mamtener ad kolot Shabbat Hoshana. Kavol v'yonei korah l'Shabbat Hoshana. לבוש וכסול מחלפת בשבת הושענא מחר משתה מכין לשבת הושענא נועם מגדים עד אמל לשבת הושענא סעודות שלוש מקיים בשבת הושענא על שתי קברו בוצר בשבת הושענא כורתת ארבע רשויות בשבת הושענא
ציווי על להקת נר מלאכת בשבת הושענא. קידוש היום מקדש בשבת הושענא. רנן שבע מפללת בשבת הושענא. שיבה בדה קורא בשבת הושענא. תנחילנה יום שכולו שבת הושענא. אני הושיענא. כי הושעת אדם יציר ככה לגוננה בשבת קודש. היטטו כופה וחנינה כן הושענא. כשאתה גוי ומצוין ומקיים חופש, דאגינו לבוא שביעי לנופש כן הושענא. כשאתה נהגת כצאן, להנחות וחוק שמת, ונעמה מנוחות כן הושענא. Continuing on page 391. כי הושעת שבו שבטי יעקב תשוב ותשיב, שבו דוהלי יעקב כן הושענא. כי הושעת שומרי מצוות וכוחי ישועות אל, למושעות כן הושענא. אני הושיענא. הושיע את עמך וברך את נחלתך. מורה 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 ונשם על עולם. הושיע את עמך וברך את נחלתך. מורה 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 ונשם על עולם. ויהיו דברי אלה שכי גננתי לפני אדוני קרובים ואדוני אלוהינו יום ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביום למען דעת כל עמי הארץ כי אדוני הוא אלוהים אחד. 203. יתקדע ויתקדע שמי רבה ויאמר יברך קידותיו גם מכפר כזה וחייכון ופמיכון וחד לבית ישראל ועגלה בזמן קריב ואמרו יהי שמי רבה מבורך לעולם לימי ימיה יתברך וישתבח ויתבהר יתנו וינשא וצדע 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 שמי קודשה לילה מן כל כתב ושירותיו תשפחתה ונחמתה דאמינן ועלמה ואמרו אמן. תתקבר צדוחן טובתחן דכל ישראל קדם אבוני ושמעי ואמרו אמן. יהי שלמה רב שמעי וחיים עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו Amen. For 204, for Enkeleno, I want to invite any of the younger kids onto the bima. 204. There's candy. Enkelohenu, Enkadoneinu, Enkemochenu, Enkemoshienu, Michelohenu, Mikadonenu, Michemochenu, Michemoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Okay. Atahu Moshienu, Atahu Shitiru, Avotenu, Levanecha, Kol Asami, Adegnu Leshaveach Adonacho, Ategnu Ladei
ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ היום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We turn back to page 59 for Le David. How's it going? It's going pretty good. הקדשתי את אדוני אותה אבקש הקדשתי את אדוני אותה אבקש שיתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. It's been a musical yom ra, yesterday was a dog, that's all I לולא האמנתי לראות דבר אדוני בארץ חיים, קווי אדוני חזק את בית ניבך וקווי אדוני. Zecher Tzadik Livracha. Remember those whose yahrzeit fall in the week ahead. Specifically, we honor the life of Shoshana Vainstein and Jerry Sorkin, Regine Grunberg and Helene Grunberg, Samuel Bariff and Rosalie Shapiro, Ira Klein and Sonia Varsano. We remember Edith Arnheim and Shoshana Stern, Mordechai Stern and David N. Neustein, William Goodman and Jane Schimmel, Hirsch Lieb Weinstein and Jacob Hefter, Charles Albry Snyder and Arthur L. Adams, Jacqueline Abrams and Leah Seldis Corwin. We remember Jack Berkowitz and Herbert Howard Friedland. We honor Bertha Simkowitz, and Jack Babin, and Leah Hirsch. We extend our condolences to Mara Greengrass and Avi Fishman on the death of Mara's mother, Gail Greengrass, grandmother of Yael and Barak Fishman, and in-laws to the Fishmans as well. To Steffi and Jim Johnson on the death of Steffi's mother, Iris Cooper-Smith, grandmother of Shelby and Devin Johnson. To Rachel Malkin on the death of her husband, Eddie Mills. To Barry Tabin Berger and Eric Berger on the death of Barry's father, Harvey Tabin, grandfather of Alana and Benjamin Berger. We also extend our condolences to Dick Drachman on the death of his wife, Betty Drachman. The funeral will be tomorrow, Sunday, at 10:30 at Judean Gardens. And to Tina Charnoff on the death of her father, Gerald Charnoff. The Mourner's Kaddish, page 58. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach chirutei v'yamlich malchutei. B'chayachon v'yomechon v'chayei d'kol Beit Yisrael. Bagala v'zman kari v'imru Amen. Yehei shmei Rabbah mavorach leolam omeo maya. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh. Vitadar, vitale, vitalal, shemed kudisha, brichu, la'ela min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechmata, damiran be'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shamaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. Osei shalom b'imromav, hu yasei shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Just a few announcements. That first, Mazel Tov to Zara and your family.
that you wonder, oh, Vivi's really into it now. Okay, excellent. So, and Zara, you're going to come back up for Kiddush, so you can come back up. If it's your first time to Bethel, then welcome. Please say hello to me, to Chazan Fratkin, Rabbi Werbin as well. We want to welcome you to the community. There are many things happening. We are still in the midst of holidays that we have Simchat Torah coming up, Shemini Atzeret, Hoshana Rabbah, in that exact opposite order. But listed here are all the different Simchat Torah activities as well, and on Tuesday morning for Simchat Torah services. So happy to honor Daryl Sherman and Sarah Greenbaum for their just constant support, and literally from the preschool when Sarah was a teacher all the way till the end of life as they headed the Chevra Kadisha for decades, and many things in between the life cycles as well. So we were so excited to honor them Tuesday morning. Beginning October 6th, which is next Shabbos, Parshat Bereshit, services are beginning at 9:15 in the morning. Oh, I see excitement for that. I don't see you often at 9:30 where we start now, but either way. But we're beginning at 9:15, so take your morning walk a little bit earlier and then join us. Also want to welcome my friend Rabbi Mitch Malkus, head of Charles E. Smith Jewish Day School. Now that the other day school uses its long name, I have to use Charles E. Smith's Jewish Day School long name as well. But it is great to have you. And Karen, you read Torah beautifully. And even it's great, I see your kids here, even though they're Dodgers fans. I love them too. So, so again, welcome, Shabbat Shalom. We will conclude with Kiddush and Motzi, and it's a beautiful day for the Sukkah. The Sukkah is just out to the left, and if you just go down around, you'll see signs for that. Mincha at 12:45 in the chapel. This Friday night, excuse me, oh, sorry. Sorry, if I may add one quick announcement or request, if you can please avoid using your cell phones in the building and also in the sukkah. Give some rest to your cell phones also during Shabbat, so please do not use them here at Bethel. We appreciate that. And Friday night is Shir Yachad. It's back, so join us at 6:30 for the Oneg and 7 o'clock for the service. This year it's going to be 7 o'clock service. Adon Olam. Kiddush, and then Adon Olam. Do you have a melody for Adon Olam you haven't picked out? What? Please rise. על כן ברכם ושבק אבי קדשהו ואלפי משה מודי ארוני בני ישראל ברוכת ארוני אלוהינו מלך העולם הורי פרי הגפן. Amen. Yes, delicious. When I said delicious, I meant not delicious. Go ahead, Zara. Wash your hands. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אדון עולם השם עלה בטרם כה יציני אין נעשה בחץ הכל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו וימלך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה והוא יהיה ותפארה והוא אכל ואין שני נהם שלו הכפירו ולראשין ולתקנין ולעוז והמשרה ולעוז והמשרה והוא אלי וחי גולי וצור קבלי מיצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא מנת כוסי ביום אקרא בידו כי דרכי ידישנה ויעירה ואמרוכי כביעתי אדוני
velo ira, Adonai